Siku hazifanani na masaa hayagandi. Tunamshukuru Maulana kukutanisha tena nawe katika makala ya TV47 Wikendi. Uhali gani? Mimi naitwa Ahmed Bahaj, karibu. Nami naitwa Mwanaisha Chizuga, na leo tunasukuma mambo nikitumia kwamba siku yako imekuwa njema kama yangu ilivyo, na kama ilivyo desturi kila siku ya Ijumaa, mpenzi mtazamaji, ni masuala ya tumbo joto, masuala ambayo yamekuwa kwa kukosesha Wakenya usingizi. Kumbuka basi, serikali ya Kenya Kwanza imetimiza mwaka mmoja tangu kuteuliwa. Je, ahadi, azimio na nia walizowapa Wakenya wamezitimiza? Na leo ikiwa ligi kuu ya EPL inaanza rasmi, una habari? Nasikia, lakini EPL haiji hivi hivi. Nasikia wanasoka wana vitu vyao chungu nzima, danadana. Katika makala ya danadana Mwanaisha, leo tunakuangazia mchezaji mmoja ambaye anavaa boksa moja msimu mzima. Hajashikwa na kunguni huyo katika sehemu fulani fulani. Kutoka Manchester City ambao leo wanacheza. Una hakika? Unajua saa zingine hali si hali. Msimu mzima. Ukweli kamili katika makala ya danadana. Naam, lakini kwanza tufate vidokezo. You have a constitution that protects the rights of the people, but those who have usurped power in our country do not respect that constitution. Upinzani utaendelea kutetea na kupigania haki za Wakenya, asema Raila Odinga. Tunapataka kwa ukulima. Kwa hivyo kuku zetu sasa hata zingine zimekufa kwa ajili ya kukosa nini? Stima. Wakazi wa Makuyu Murang'a wakaagizani kwa muda wa miezi 4. Shughuli hospitalini na biashara eneo hilo zikitatizika pakubwa. I have to say, to borrow another phrase, striking while the iron is hot, this is our time. Waathiriwa wa shambulizi la bomu la mwaka 1998 kujua hatima yao baada ya mwaka mmoja. Na moja kwa moja katika taarifa yetu kuu ni kwamba wanachama wa kamati ya bunge inayoangazia masuala ya kibiashara na viwanda wakiongozwa na mbunge wa Embakasi Kaskazini James Gakuya leo hii wamefanya vikao na maafisa wa mamlaka inayoangazia masuala ya mazingira NEMA na ile ya ubora wa bidhaa KEBS na mamlaka ya ukusanyaji ushuru KRA katika bandari ya Mombasa ili kukagua sukari yenye sumu iliyolengwa kutupwa. Wanachama wa kamati hiyo wameibua masuala kuhusu jinsi sukari hiyo ilivyohifadhiwa, wakiahidi kuhakikisha kwamba sukari yenye sumu haitopatikana katika soko la humu nchini. Shehena hizo 48 ni sehemu ya zingine 40 zilizotoweka kwa njia tatanishi wakati wa kusafirishwa katika kiwanda kimoja kilichoko Thika, ambapo sukari hiyo mbovu ilikusudiwa kugeuzwa kuwa nishati. Makosa hayo yamepelekea sukari yenye sumu kuingia sokoni na hivyo kuweka maisha ya Wakenya hatarini. We know today that there are many health issues like cancer and many other such diseases. And we actually, as a government, as an entity, need to be responsible for our own citizens. When we learned that then this particular sugar here is about to move to destruction, we wanted also to be sure that yes, there is such a sugar in these containers. And number two, we must also make a follow-up to know where is it going to be destroyed. We need also to be part of that destruction to make sure that commodity does not find its way back to the public on what we call backdoor. Sukari hiyo iliagizwa na baadhi ya kampuni hapa nchini katika mwaka 2004 na mwaka wa 2018, sheria za bandarini zikihitaji bidhaa zote zilizoagizwa kulipwa na kuondolewa bandarini humo katika siku 21 baada ya kuwasili. Ikiwa sivyo, bidhaa hizo zitasafirishwa hadi kwenye maghala maalum ambapo zitaorodheshwa na kutangazwa kwenye gazeti rasmi la serikali na kutayarishwa kwa mnada maalum iwapo KEBS itathibitisha bidhaa hizo kuwa salama kwa matumizi. Na iwapo si salama, NEMA inaweza kupendekeza njia ya kuharibiwa kwa bidhaa hizo kwa kuzingatia usafi wa mazingira. Moja, bidhaa hizo zinaweza kuzamishwa baharini katika eneo lililojitenga na ambapo mfumo wa ekolojia hautaathirika. NEMA pia inaweza kuamua teknolojia ya uharibifu, na ikiwa njia hiyo haitapatikana nchini, bidhaa hizo mbovu zinapaswa kusafirishwa hadi kwingineko ambapo teknolojia hiyo inapatikana. Aidha, baadhi ya bidhaa zinaweza kutumika na kugeuzwa kuwa nishati.
pamoja na uharibifu. Hata hivyo hapakosi hasara, hususan kwa mamlaka ya mapato ya Kenya KRA. Our investigation is to know who was sleeping on his job and why this has taken too long. There are matters that we can be able to consider if there is any active cases in court. But unless there is such a kind of route, then any other laxity that we have arrived, one who slept his job must also face the consequences. Swali ibuka ikiwa ni kwa nini imechukua muda mrefu sukari hiyo kuharibiwa na ni nani wa kulaumiwa iwapo ingepata njia ya kusambazwa na kuuzwa kwa njia haramu. Hata hivyo, kamati imeelekeza ripoti dhidi ya sukari hiyo na mapendekezo yawasilishwe ndani ya wiki 2. Baada ya hapo, wataamua siku na njia ya kuharibiwa sukari hiyo. Paul Munio, runinga ya TV47, Mombasa. Muungano wa Kenya Kwanza umezindua rasmi wanachama wa kamati maalum itakayosaidia kuendesha mazungumzo na muungano wa Azimio. Azimio tayari imezindua wanachama wake huku mazungumzo hayo yakitarajiwa kuanza rasmi Jumatano wiki ijayo. George Maringa na taarifa hiyo. Siku ya Jumatano wiki hii, waakilishi wa mirengo ya Azimio na Kenya Kwanza walikutana kwa mara ya kwanza kwenye majengo ya Bomas hapa jijini Nairobi. There will be 2 technical teams on both sides with a rapporteur on both sides, and we have agreed that the speakers of parliament will provide the answered reporters. We thought that is very important because subsequently we expect there will be documents generated and they will require presentation perhaps on the floor of both houses. Tangazo hilo la Kalonzo baada ya kikao hicho likaanzisha rasmi safari ya kubuniwa kwa kamati hizo maalum zitakazoendesha mazungumzo hayo. Upande wa Azimio ukawa wa kwanza siku ya Alhamisi kutangaza kikosi chao ambacho kitaongozwa na Jeremiah Kioni. Wengine watakuwa Daktari Adams Olo, Zain Abubakar na Isabel Githinji. We will agree. We may disagree on some, but we all engage in good faith and with mutual respect for each other and for Kenyans and in the best interest of the country. Kufikia Ijumaa, upande wa Kenya Kwanza ukatangaza kikosi chao. Kitaongozwa na wakili Daktari Muthomi Thiankolu, Daktari Linda Musumba, Nick Biketi na mkufunzi wa chuo cha Africa Nazarene University, Dr. Duncan Ojwang. We shall not negotiate, and this is important for us, for any form of power sharing with the Kenya Kwanza Alliance or put any personal interest ahead of the interests of our people. Together, as leaders from both sides, have agreed that we don't have the luxury of failing. We cannot afford to fail in this process. And as much as I appreciate, we have heavy issues before us. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kung'oa nanga siku ya Jumatatu wiki ijayo. George Maringa, TV47, Nairobi. Na shukran George Maringa kwa taarifa hiyo. Kwingineko, viongozi kutoka mrengo wa Azimio sasa wanaitaka mahakama ya kimataifa kuhusu uhalifu wa kivita ICC kuchunguza maafisa wa polisi wanaodaiwa kuwaua waandamanaji wakati wa maandamano ya upinzani. Viongozi hao wakiongozwa na kinara wao Raila Odinga wameendeleza kumnyoshia kidole cha lawama Inspekta Jenerali wa polisi Japhet Koome kwa kile wanachodai kutoelewa majukumu yake, huku wakimtaka kujiuzulu. Katika ibada ya maombolezi ya vijana 17 waliofariki dunia wakati wa maandamano ya Azimio One Kenya wakidaiwa kufariki kwa kupigwa risasi na maafisa wa polisi, kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga akitoa changamoto kwa mahakama ya kimataifa ICC kuchukua hatua za kisheria kwa waliohusika kwa mauaji hayo ambayo anasisitiza that the diplomatic community residents in Kenya are silent when fundamental rights of Kenyan people are being violated by this regime. We would like the international community to come up strong on this issue. The prosecutor of ICC was here, treated by Mr. Ruto. We have said that this is not right. ICC,
should remain true to its mandate by protecting and defending the rights of the innocent people all over the world. We are saying as a people of Kenya, ultimately it will be our responsibility to liberate our country. Kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka akisisitiza kuwa Inspector Jenerali wa polisi Japhet Koome anastahili kujiuzulu kwani hastahili kushikilia wadhifa huo kwa kuwa amekosa maadili na utu. It's a nation under police brutality. Then you have to advise accordingly. Koome does not qualify as we speak to be the Inspector General of Kenya Police. Mimi maliza yangu na Koome. Wangapi anakubaliana na mimi? Because hata mambo ya Shakahola angekuwa jameni amegundua watu 400 wameuawa kule. Therefore anybody at the level of Inspector General ambaye anasema viongozi wanaweza kwenda na kurend mili, yani kununua mili kwa morgue, that is why I'm saying under Act Chapter 6 of the laws of the Constitution of Kenya, he completely falls short and he should resign. Viongozi hao kadhalika wanasema kamwe hawatatishika huku wakitaka swala hilo kushughulikiwa kando na mazungumzo yanayostahili kuendelea baina ya Azimio One Kenya na serikali ya Kenya Kwanza. Mukose kutaja juu ya vifo, mukose kutaja juu ya haki. Mukinyamazishwa muwache kutaja hiyo, ujue hata uhai wenu hautakuwa guaranteed. Uhai wetu zote hautakuwa guaranteed. We must negotiate under the laws of Kenya, not under the whims of William Ruto. Na hatutaki watu wa kuamuka kila asubuhi kuita watu majina. They cannot choose friends for us. They have profiled the Luo Nation. They have profiled Azimio. Now they are profiling individual leaders. That is why they will say, don't walk with Wanjakoya, don't walk with Maina Jenga. To them, I want to tell them, you cannot choose friends for me. Elizabeth Mutuku, TV47, Nairobi. Naam, wanasema hakuna subira mbovu, lakini vile vile ngoja huumiza matumbo. Waathiriwa wa bomu ya mwaka 1994 Marekani. Hii ni iwapo tu mazungumzo kati ya Seneti ya Kenya na Marekani yatafua dafu. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Elizabeth Atieno, mawakili wa waathiriwa hao ambao wamelilia haki kwa miaka 25 sasa wameelekeza kidole cha lawama kwa taifa la Marekani kwa kuwabagua wa Kenya katika fidia hiyo. Huenda waathiriwa wa bomu ya mwaka 1998 wakangoja kwa mwaka mmoja zaidi ili kupokea fidia yao. Haya ni kwa mujibu wa wakili wa waathiriwa hao ambao wanasema, but I have to say, to borrow another phrase, striking while the iron is hot, this is our time. Hivyo basi, kamati ya bunge ya Seneti inayoangazia fidia kwa waathiriwa hao inaandaa kusafiri hadi mjini Washington DC huko Marekani mnamo mwezi wa Septemba, ambapo wanatarajiwa kuandaa kikao na Seneti ya Marekani kujadili swala hilo ambalo limepiganiwa kwa miaka 25 sasa. We are all on board because this is an issue of Kenya, not any partisan issue. This will be the last probably the last Kenyan attempt. Mawakili wa waathiriwa Philip Musolino na Daktari Ramona Tasco anayewakilisha waathiriwa 3500 hii leo walifika mbele ya kamati ya Seneti, ambapo walisema kuwa ni vyema serikali ya Kenya izungumzie swala hili kwa kina, huku wakitaka serikali ya Marekani kutoa bagua wa Kenya walioathirika na mkasa huo. I think that we are at a point now where the only thing that possibly explains why you've had to wait 25 years is because of the inherent bias that would allow folks to not value your injury, your suffering, as we would want them to. Zaidi ya waathiriwa 4,000 wanasubiri fidia hiyo kwa hamu na gamu. Swali kuu likiwa, je, ngoja hii itafua dafu au itazidi kuwaumiza matumbo? Elizabeth Atieno, TV47.
Na mtazamaji, basi nachukua mapumziko mafupi, lakini nitakaporudi kumbuka kila siku ya Ijumaa katika sehemu yetu ya Tumbo Joto, na hii leo tunaangazia Kenya Kwanza mwaka mmoja baadaye. Je, wametekeleza wajibu wao au wamesambaratisha hali kuwa potofu zaidi? Usende mbali. Is the one that hits close to home. When disasters strike, we are there to inform you. When the bullets are flying, we tell you who's shooting and why. Reporting on your victories, your health, your money, your security, your past, present, and future. We are interested in telling the stories of creativity, hard work, and resilience that you are known for. That is our job. This is my job. My name is Victor Moyakane, and it's my honor to bring you this news this way every Thursday night on the home of Untold Stories. Katika majengo haya, hapa ndipo sheria zinapotungwa na zinapopakuliwa. Nitakuletea viongozi mbalimbali, mirengo mbalimbali, wote kwa pamoja wakipika na kupakua. Tutawapa nafasi kuweza kuangazia changamoto na mafanikio ya ugatuzi katika ukumbi wa siasa kila siku ya Jumanne kuanzia saa 1 kamili na kuendelea. Toka eneo hili la Naivasha kwenye kaunti 032, gatuzi la Nakuru. Kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet, kaunti 028. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Wajir. Nikiripotia TV47 kutoka ya Turukana. Kwa matukio yote yanayojiri katika kaunti hii 012. Kutoka kaunti nambari 1, kaunti ya Mombasa. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Lamu. Nikiripotia TV47 kutoka Kisii County. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Machakos. Kutoka kaunti hii ya Trans Nzoia. Kaunti 038. Kutoka gatuzi nambari 029, kaunti ya Nandi, chemichemi ya mabingwa. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kakamega. Itakuwa nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti. Kumepelekea ongezeko la visa vya uhalifu, wakazi wakilalamikia ongezeko la visa vya wizi wa kimabavu. Waizi sasa wanakujaga kila siku kwa manyumba zetu. Juu kuna giza, huwezi ukaona mtu. Hakuna security right. Huwezi ukaona mtu akikuja. Wagonjwa wanakadiria hasara na afya zao kudhoofika, kwani dawa zao zinazohitajika kuhifadhiwa kwenye jokovu zinaharibika. Kuna wamama waligojeka na hata wazee waligojeka ugonjwa ya diabetes. Na wanatumia dawa. Hizo dawa zinawekagwa kwa fridge. Sasa hizo mafridge sasa imeblock kufira, hakuna stima. Kwa hivyo wanatumia pesa nyingi ya kupeleka Makuyu ama Kamahoha ndio wawekewa kwa fridge. Na asubuhi ndio inaedewa ndio wakuja wajiduge. Sasa kutoka Kamahoha ama kutoka Makuyu kufika hapa si dawa ime-expire. Shughuli za masomo vilevile zimeathirika, walimu wakisema wanapata ugumu wa kukamilisha miradi ya masomo inayohitajika kufanywa kwenye mtandao. Wanasema hali hiyo imekatiza shughuli za masomo katika shule ya msingi ya Muhoyoyo. Laptops hazifanyi kazi kwa sababu hajakuwa na stima kwa takriban miezi 4. Na kwa hivyo mimi napata shida kwa sababu hata wanafunzi nikiwapatia kazi ya ziada hawafanyi kwa sababu hakuna stima nyumbani. Ninataka kuwa daktari, na kutaka kuwa daktari ni lazima usome kabisa. Na njia moja ya kusoma ni tunatumia stima kusoma, na lakini saa hizi masomo ni kama imeleta tatizo juu hakuna stima. Huku wakazi wakiendelea kuhangaika na kero ya ukosefu wa umeme, sasa wanawaomba viongozi wa eneo hilo kuingilia kati, kwani juhudi zao za kutafuta usaidizi kutoka kwa maafisa wa kampuni ya Kenya Power zimeambulia patupu. Eric Matika, TV47, Nairobi. Na mtari naona wageni wangu washaingia studioni. Niko naye Bibia Justina Omai, mwanasiasa. Niko naye Daktari Fred Ogola na vile vile Juliet Kimemia, ni mwanasiasa kutoka kaunti ya Kiambu. Ndio ambao tunajadili kwa kina, swala la